Sure to have your phones on mute or on vibrate before we begin. Thank you. 네, 행사 5분 뒤에 시작할 예정입니다. 핸드폰을 무음으로 바꿔주시기 바랍니다. 감사합니다. My name is Ssenypang and I'm your host for today's event. 제1회 Ssenypang 국제물 포럼에 참여해주신 여러분들 진심으로 감사드립니다. 저는 오늘 진행을 맡은 아나운서 원지현 대비원입니다. 반갑습니다. 네, 지금부터는 영어로 쭉 진행을 이어가겠습니다. And for the sake of time, I will continue this forum only in English. The topic of this year's forum is the establishment of water supply network management focused on cleaning. Now, the supply of clean water through the water supply network is known to be the greatest invention of mankind that has prolonged human life and improved our quality of life. And having access to safe drinking water is now a globally recognized human right. So it is the responsibility of governments and water suppliers around the world to make sure that we provide clean water for everyone, which is also a global challenge that must be solved. And today we're holding this forum to address that challenge by gathering water supply experts like yourselves from around the world. We hope that this will be an opportunity for productive discussions and exchange of ideas to find better ways to manage the water supply network to provide clean and safe drinking water for everyone. We will now begin with an opening speech by Mr. Kim Byung-jun, the CEO of Ssenypang Co. Limited. Everyone, please welcome Mr. Kim. 안녕하십니까. Ssenypang 대표 김병규입니다. Hello. I'd like to introduce myself. This is Byung-jun Kim, CEO of Ssenypang. 네, 오늘 이 행사에 도움을 주신 한국상업협회 부회장님 그리고 예약 관계자님께 진심으로 감사드립니다. I would like 또한 최고위원을 역임하시고 세계 환경운동에 노력하시는 이동학 전 최고위원님 감사드립니다. 예. 그리고 오늘 한국을 방문해 주신 우리 해외 기빈 여러분 그리고 국내 기빈 여러분 진심으로 감사드립니다. I would like to express my sincere appreciation to the Vice Chairman of Korea and Water Association for helping the first Ssenypang Global Water Forum today. In addition, I would like to deliver appreciation to former Supreme Council member Lee Dong-hak, who served as a member of the National Assembly and strives for the global environment movement. I would like to express appreciation to the distinguished guests from each country and from Korea. 네, Ssenypang 설립한 지 이제 10년이 되었습니다. 그리고 수도배관 세척의 중요성을 강조하고
알리기 시작한 지도 세니팡 설립과 함께 10년이 되었습니다. 10년이 지난 지금 현재 수도관 세척은 관망 유지 관리의 필수 조건이 되었습니다. 처음 시작할 때는 이루어질 수 없는 꿈 같은 희망 같은 이야기였습니다. Ssenypang establishment is now getting over 10 years old, and it has been over 10 years since Ssenypang was established to emphasize and promote the importance of cleaning water pipes. Eventually, 10 years later, cleaning water pipes has become an essential factor for pipe network maintenance. At first, it was a dreamlike hope that could never come true. 네, 그런데 이제 10년이 지난 지금은 현실이 되었습니다. 이제부터는 모든 세계인의 삶의 질을 향상시키기 위해 세니팡은 혼자가 아닌 이 자리에 함께 해주신 우리 해외 각국, 우리 모든 분들이 함께 세니팡과 함께 동반자이자 사업 파트너가 되어 주시기를 저희는 간절히 희망합니다. 감사합니다. But 10 years later, it has become a reality. My dreams are coming true. From now on, in order to improve the quality of life for all the people around us, Ssenypang hopes that all of the countries that are here today will become a company, business partners, and family with Ssenypang. I will do my best for global cooperation. Thank you. Next, we have some congratulatory messages from the Chinese water supply officials. Unfortunately, they couldn't be here with us today, so we have their video messages instead. The first message is from Chu Jin, a member of the Political Consultative Committee of Taishan City and Shandong Province. Let's take a look. Congratulations on the opening of the Global Water Forum hosted by Water Korea and Ssenypang. Providing clean water to the people is not only the responsibility of the water supply business, but also the city government. We will find the best way to provide clean water and electricity. We're deeply sorry that we could not attend the forum in person. We wish you all the best for this event and welcome you to visit Taishan City in the future. Thank you. And now we also have another message from the Bureau of Agriculture in Linyi City in Shandong Province. For your reference, this bureau is in charge of providing water directly from nature to the water purification plant, and they're in a higher rank than the water supply office. With that being said, here's a video from the Director of Agriculture, Jin Hua-fan. I sincerely wish you success on the first ever Global Water Forum by Ssenypang. I hope that more people can learn about Ssenypang's innovative technology and use it. I look forward to the swift adoption of this technology in China as soon as possible. Thank you. Now let's take a moment to introduce our guests from Korea and abroad. Please note that the names are in alphabetical order of your countries. And today we do have quite a lot of names to go over, so please hold your applause until the very end. Starting off with our guest from Azerbaijan, Samir Ganili, the head of department at Azursu. Please, thank you. Okay, I guess we'll do a short applause, maybe at the end of each country. And from Indonesia, Arif Wisnu Kayono, Secretary General of the Indonesia Water Supply Association. Agung Pribadi, Service Director of Surabaya PDAM. Aditya Wasita, a Surabaya Supervisory Board member. Nurul Baritza, a Supervisory Board member of Surabaya PDAM. Didik Prasetyono, President Director of Surabaya SIER. Kadek Beni Brianta, Director of PT Tirta Mumbo Jaya Abadi. Moving on to Kazakhstan, Yermala Bergenbayev, Deputy Director of RSC Kabakos. Yersan Badashev, Deputy Engineer of RSC Kabakos.
Baeva, Director of the Almaty Branch Office of MG Partners. And from Mongolia, Takhu Chuk Saihan, Chairman of Water Supply and Sewage Authority of Ulaanbaatar City. Menpoyar Chimit Ochir, Vice Chairman of Housing and Public Utilities Authority. Serge Boudet Durgo Surain, President of Ulaanbaatar Gas Network LLC. Gantumuru Tug Ulaanbaatar Gas Network LLC. And from the Philippines, Jerwin Ogreto, Head of Water Quality at Prime Water Infrastructure Corporation. William Yi Chen, Director of Zion Ventures Asia. And from Singapore, Chung Prong Teo, Managing Partner of MTAC International. And from Thailand, we have Supep, Supep Ewapakorn, Deputy Director of Metropolitan Waterworks Authority. Thank you for being here. Mongkol Balasevi, Deputy Governor of Provincial Waterworks Authority. Shatri Ruangtang Ulak, Engineering Department Head at Provincial Waterworks Authority. Hermin Sengsak Setarot, Municipal Deputy of Panchang Sub-District. Kanawat Arupang, Head of Financial Management at EEC. Sharwan Jongja Raswidia, CEO of CJ Corporation Co. Limited. And last but not least, from Turkey, we have Akin Ramazan, Head of Wastewater Treatment Plant at the Antalya Metropolitan Municipality. Again, my apologies to y'all if I butchered your name, but thank you all for being here. And please give a big round of applause to all of our guests. All right, and next do we have Mr. Jin Kwang-hyun in the room? Do we have Jin Kwang-hyun님 오셨나요? 네, 지금 축사를 진행해야 되는데, 네, 다음 순서로 넘어가겠습니다. We will move on. All right, so we will move on to our presentations for today. The first session for today's forum, we have 4 speakers who will share their insights on today's topic, which again is the establishment of water supply network management focused on cleaning. And our first speaker is Cadet Benny Wiryanta, Director of PT Tirta Mumbo Jayabati, and he'll be presenting on how to increase access to clean water in the post-pandemic era. Everyone, please welcome him to the podium. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. I hope you are in a great condition right now, okay? First of all, I would like to say thank you very much for the time and for the opportunity. And on this occasion time, I will present post-COVID-19 clean water access development budget related to our country, Indonesia. Okay, in this regard, the government continues to improve the coverage of the access to drinking water in Indonesia through various approaches. In general, there are 2 main approaches taken, namely community-based approach and the institution-based approaches. So the Sustainable Development Goals agenda mandates the government of Indonesia to realize universal access to safe drinking water by 2030. So, but the question is, can the crisis condition caused by COVID-19 pandemic affect the effort to fulfill universal access to safe drinking water by 2030? And how to accelerate the improvement of access to clean water or drinking water
amid the impact of the crisis caused by COVID-19. Increased access to decent and safe drinking water still needs to be optimized. There are various challenges in providing access to drinking water, which ranging from weak government and institutions to limited commitment and capacity of local government. As of 2018, access to safe drinking water in Indonesia has reached 80% of the population, but only about 20% enjoy the pipe access. The Sustainable Development Goals 2030 proclaim that the access to drinking water is universal access for all people with drinking water that must meet the criteria as a safe drinking water from a proper water source located inside of the yard, can be accessed every time needed, and the quality meets health standards. So far, the access to safe drinking water in Indonesia is estimated to be only around 60.8% in the household. So we are facing on a difficult situations because of COVID-19. COVID-19 is a surge that haunts various nations, including Indonesia. COVID-19 significantly affects almost all aspects of life. The economy of the nation has become more fragile. A few sectors can survive the COVID-19 pandemic. The availability of adequate clean water is a prerequisite for the realization of a clean, healthy living behavior. COVID-19 can be an entry point to advocate and change the mindset of the key stakeholder about the importance of clean water. The perspective of a clean water sector, this is a crisis can encourage the government to realize the importance of clean water as a priority. The need for clean water to carry out clean and healthy living behavior should be open a new awareness that the availability of clean water is not the fraud from maintaining and improvement public health. The water sector should be able to use this crisis moment to gain more support from another key stakeholder in expanding services to pursue the 2030 Sustainable Development Goals. Various challenges and opportunities that can affect a sector performance needed to be anticipated. So far, the government budget in the last 5 years for the clean water sector has ranged from 3.5 to 6.5 trillion rupiah with an annual average of 4.5 trillion rupiah. If this amount can be maintained annually by 2030, there will be government funds available around 45 trillion rupiah. This is still far away from the development needs until 2024, which is amounts to 147 trillion rupiah. Even more, the 2030 funding needed 238 trillion rupiah. So as of 2018, access to safe drinking water in Indonesia has reached 87.75%. However, only 6.8% of the population has enjoyed safe access. There is still a gap of 80.95% of the population in Indonesia in 2018
who still needed increase and their access from decent access to safe access. So overall, 93.2% the population has not had safe access. In this figure is the translate to infighting needs. The estimated amount until 2030 could be greater than 288 trillion rupees if the inflation rate is taken into account. It is expected that 30% of funding needs can be allocated by local governments. So the best way from the institutional ways to switch sustainable development goals mandate access to safe drinking water. In the community-based, and it's not only community-based, and the institution-based also approach, the implementation of a water safety plan, we call RPAM, is the must for regarding to keep services that meet 4K rules, which is quality, quantity, continuity, and affordability. So realizing the 2030 Sustainable Development Goals for the access to safe drinking water require increasing the amount of the access to clean water in community in the quantity and quality. The complexity of the managing the clean water sector requiring institutional arrangement that can accelerate and the acceleration of increasing access to clean the quantity and quality is necessary to prepare authority and has to authority from the upstream and downstream to the related to the drinking water sector. So this is only the strategy. So we go on the back part, which is the conclusion of the recommendations. The hypothesis of the impact of the COVID-19 pandemic on the water sector indicate a potential setback from the water sector. However, this crisis can also be an opportunity to further prioritize clean water as a priority sector because of its role and the front line in preventing the spread of COVID-19. So the potential clean water funding is still far away. Is far from the expected needs. The COVID-19 crisis is expected in course an increase in the budget in this sector. In addition to increased funding, new innovation to maintain clean water quality are worth considering. One of which is pipe cleaning method that can maintain existing pipelines without having to replace pipes that require a large budget. The large number of stakeholders in the water sector require qualified leadership. There needs to be authority that become the leading institution can be clean water sectors. So we know many problems are currently faced by water companies. How to maintain the pipelines in order to maintain water quality and quantity before distribute to the customer. So on this scope of questions, I will be introduce a technology that will be hopefully to be the answer to the problem that we've been facing. So may I have your attention for a few minutes to watch the video, please. Is it possible to play the videos? Just connect it to the Wi-Fi.
having some connection issues, so it might take a few minutes. Thank you. Okay, I'm so sorry for this. So now, may I have your attention, please? So now we are playing a video, which is a video cleaning that we did in Indonesia, especially in Bali Islands. As we can see from the screens, this is the demonstration that we did before in Indonesia. So for this technology, the cleaning result can be reached 70% to 90%.
Okay, ladies and gentlemen, thank you very much for your time and your time. Thank you very much. Good afternoon. Thank you, Mr. Radianta. Everyone, please give him another round of applause. Thank you. Next, we have a presentation by Mr. Yergula Bergenbayev, Deputy Director of RSD Kabakaz in Kazakhstan. And today he'll tell us about the water resource management in his country. Everyone, please welcome him to the stage. Ассаламу алейкум. Всем добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Республику Казахстан, наша столица Астана, очень молодой город. 예, 안녕하십니까. 저는 카자흐스탄을 대표해서 오늘 생리빵 프로그램에 참석한 이를 부르는 수자원연구소 공사 부사장입니다. Наша организация РГП «Казватхоз», он занимается по республике, мы государственное учреждение. Мы обеспечиваем население Казахстана основными магистральными. 슬라이드. Наша организация. 예, 저희 수자원연구소 공사는 카자흐스탄에 대해 있는 정수 시설 세탁에서 전반적인 물 수지 관리를 맡고 있는 역할을 담당하면서 카자흐스탄 전역을 상대로 활동하고 있습니다. Наша организация РГП. Следующий, да, слайд? Мы обеспечиваем 12 областей из 20 областей нашего Казахстана чистой питьевой водой. У нас в основном все магистральные групповые водопроводы. 제 공사는 전국 12개 주를 중심으로 수지 관리를 담당하고 있으며 Вот то, что РГП показывает, у нас 39 групповых водопроводов магистральных. Наша организация воду доводит до раздела границ, до населенных пунктов. 네, 그리고 저희는 종점 관리 지역 39개 지점을 중심으로 원수관을 중심으로 지금 각 도시까지 공급하는 역할을 저희 공사에서 맡고 있습니다. А дальше раздел границ, который внутри городов, населенных пунктов, сельских пунктов, уже обеспечивает акиматы ЖКХ. 즉 하위 관리 구역 607개에 달하는 지역까지 물을 공급하고 있고 그 이후부터는 각 도시 또는 주지사, 주도시들한 또는 시골 도시들한테 공급을 하고 있습니다. Мы на сегодняшний день обеспечиваем 607 населенных пунктов чистой, качественной питьевой водой. И у нас на балансе Казватхоза находится 13 935 километров водопровода. 즉 하위 관리 지역에 하위 관리 구역 지역에 깨끗한 식수와 농수 그리고 농업수를 좀 공급하고 있으며 지금 관리하고 있는 상수도관 길은 약 13,935km에 달합니다. И из населения мы на сегодняшний день подаем воду 4,7 миллиона километров. И конечный потребитель у нас прямых 1 276 000 человек. 연간 수도 소비량은 470만 명이 달하며 이 중 직접적으로 식수를 공급받는 사람은 1,276만 4천 명에 달합니다. Да, и у нас есть такие групповые водопроводы, их то, что по длине около 2000 километров, то, что они у нас есть в рекорде книги Гиннеса. 저희가 관리하고 있는 상수도관 카자흐스탄 북쪽 위치에 위치하고 있는데요. 1694km의 단일 수도관으로서는 가장 긴 것으로서 기니스북에 기록되어 있습니다. Да, на сегодняшний день мы сейчас подписали меморандум. В данное время прорабатываем вопрос совместно в пилотном проекте, чтобы очистку провести труд. У нас в Казахстане 네, 현재 오늘날 생리팡과 저희 지역 사무소와
전반적인 MOU 즉 양해각서를 체결해서 현재 파일럿 프로젝트 즉 시범 사업을 좀 구성 중에 있고 진행 중에 있습니다. То, что у нас сейчас глава государства уделяет большое внимание обеспечить население Казахстана до 2025 года 100%. 현재 국가 수반부는 카자흐스탄 전국에 100% 물 공급을 공급하기 위해서 좀 많은 관심을 표하고 있습니다. И в связи с этим у нас стоят сейчас острые вопросы параллельно очистками труб заниматься. 당연히 물 공급 방안에는 수도 세척 방안도 당연히 포함이 되어 있고요. Потому что у нас полиэтиленовые трубы уже больше 10 лет, которые изначально уже 2010-2002 годов то, что начали ложить. И они на сегодняшний день будут требовать очистки этих. 지금 저희 국가에서 적극적으로 PVC 파이프관을 적극적으로 받아들인 지 올해로 만 2012년도부터 도입하기 시작했으니까요. 올해 만 10년이 됐습니다. 그래서 저희가 현재 당국으로서는 세척의 필요성을 굉장히 필요성을 깊게 공감하고 있는 바입니다. И задача стоит, чтобы население Казахстана 100% чистой, качественной питьевой водой обеспечить. И параллельно, чтобы очистку труб делать, чтобы меньше затраты, чтобы на замену трубы уходить. 따라서 저희 당국은 경제적이고 효과적인 상수도방 관리와 그리고 양질의 수지를 제공하기 위해서 많은 연구와 협력을 현재 진행 중에 있습니다. На сегодняшний день, надеюсь, что будем проводить этот пилотный проект и в дальнейшем на сотрудничество и обменом будем прорабатывать параллельно. 당사는 현재 지금 세니팡과 진행되고 있는 시범 사업을 원활하게 잘 마무리 지어서 좋은 결과를 갖고 저희 정책 방향에 있어서 굉장히 큰 도움이 되기를 기대하고 있습니다. Спасибо за внимание. 네, 들어주셔서 감사합니다. Thank you very much, Mr. Barkenboyev. Everyone, please give him another round of applause. And moving on to our third speaker. Our third speaker is Gantumur Takmid from Mongolia, the Chief Secretary General of the People's Party and also the Executive Director of Gas Network LLC. Today he will talk about pipe flushing by nitrogen in Mongolia. Everyone, please welcome Mr. Takmid. Хэмсэг ноёд тавтай та удаад өнөөдрийн мэндийг өгье. 오신 분들께 오늘 인사를 드립니다. Мөн өнөөдөр дэлхийн усны өдөр тохиолж байна. Тийм хэлбэрээр 오늘이 세계 수도의 날입니다. 그래서 이런 행사에 참여해 주신 모든 분들께 감사 말씀드립니다. За Монгол улсад түүний нийс Улаанбаатар хотод тулгамдсан олон асуудлуудын нэг нь унтны усны зэвийг арилгах түүний технологи нэвтрүүлэх асуудал байгаа юм аа. 자, 몽골 울란바토시에 이게 가장 많이 문제가 되는 점이 울란바토시 수도 문제인데요. 여기서 가장 중요한 문제가 이제 녹슨 배관을 세척을 하는 문제인데 이거를 해결하기 위해서 이제 신기술을 도입하는 것이 지금 가장 중요한 방법이라고 생각합니다. Монгол улсын засгийн газрын 2020-оос 2004 оны мөрийн хөтөлбөр нийслэлийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр болон Монгол улсын нийс Улаанбаатар хотын нийслэлийн эрдэнэ урлагийн 2018 оны
9 сарын 9-ний тоодохдоор Монгол Улсын нийс Улаанбаатар хотын усан хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотын шугам шүлжээний зэвийг арилгах, шинэ технологиг нотгшуулах, эмнээ техникийн ажилтнуудыг бэлтгэх зорилгоор 2020 онд Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд орчин айлын төмөр бүгд найрамд Солонгос улсын Ssenypang компани ерөнхий захирал Ким Баг Гүнэр 2020 онд хамтан ажиллах сан жишгийг байгуулж энэ асуудлын хүрээнд нийслэлийн засагтар бүгд Улаанбаатар хотын зарчтай бид хамтан ажиллах чиглэлээр уулзалтыг хийж хэлсэн юм а. 2020년부터 2024년 몽골 전북 공약 울란바토르 수도 중재 사무실 2020년 2024년까지 계획된 행동 프로그램 시위원회 2018년 9월 15일 콩구 결의안 번호로 승인된 시인구를 위한 수도 공급 안전을 보장하고 위생시설을 사용을 개선하기 위한 하위 프로그램이 일환으로 울란바토르시 수도 공급 시스템을 질소세척하고 녹제거, 장비 도입, 기술 국산화 및 기술 인력 양성을 위한 목적으로 울란바토르시 매니저이자 현장실장 깐토모와 대한민국 주식회사 세니팡이 대표이사 김병중은 2020년에 협력 양해각서를 체결했습니다. За сангийн хүрээнд Улаанбаатар хотын орчин аюуллаад бүгд найрамд Солонгос улсын Ssenypang компани Улаанбаатар хотын ус уг өдөртөх газар Улаанбаатар хотын орон сууц нийтийн аж ахуйн газрын хүрээнд 2020 онд Баянгол дүүргийн 4-р орон дэвсгэрт байрлах ус дулаан дамжуулах төвийн 12 байрыг хангалтдаг 347 хүн намыг хамарсан шугам шүлжээг бид нэр 2020 онд угаацэвэрлэж улмаар үрдэнгийн тухайн лаборатори шинжилгээгээр харуулж баталгааж болсон юм а. 각서트란에서 울란바토르시 행정부 아파트 관리청, 대한민국 주식회사 Ssenypang, 몽골 바양골구 사동에 위치한 물난방 공급센터 12번 아파트 시민 672세대 3,047명 인구에 71개 중소기업을 공급하는 100mm 배관, 469mm 배관을 질소세척 작업을 했습니다. 세척 결과를 몽골 수도국 중앙수질연구소에 분석 결과를 따르면 세척전 수돗물이 전성분 함량이 0.027mm에서 있었지만 세척 후 0.015mm로 변색 및 각도가 낮아져 주민들의 민원으로 줄었고 마지막 건물의 세대 소압이 높아졌습니다. За энэ хүү санчгийг үргэлжлэх зорилгоор Улаанбаатар шүлжээ орон сууцны өдөртөх газар ус сугийн өдөртөх газар Ssenypang компанид хамтран энэ хүү гэрээг цаашдын өргөжлүүлэн 22 оны 11-р сард холбогдох байгууллагын инженер техникийн ажилтнууд бүгд найрамд Солонгос улсад энэ хүү гэрээг өргөжлөх ажлыг одоо цааш нь хийж хэлсэн байна. 시위원회 22년 결의안 10으로 승인된 국가와 공공민간 파트너십을 통해 수도에서 프로젝트 및 프로그램을 교환하는 절차에 따라 상수도 네트워크를 질소세척하여 녹제거 작업을 계속해서 대한민국 주식회사 Ssenypang과 함께 울란바토르 가스네트워크 주식회사 아파트관리청 주몽골 수도국 2022년 또 5년 계약을 했습니다. 2022년 11월 달에 몽골 협력기관이 소속 인지니어들이 한국 Ssenypang의 국내 세척 현장에 방문하여 질소 기체를 사용한 네트워크 플랜트 장비와 기술을 소개받았습니다. За хүн амын орон сууцны толгоор 2020 онд Монгол улсын Улаанбаатар хотод 411,420 мөрхийн
1,539,910,000 бүртгэж нийт хүн амын 54% 45% Улаанбаатар хотод орсон зоож байна. Усан хангамжийн байгууллагын 44% эзэлж байгаамаа. За нийслэлийн хүн амын усны болон үйлдвэрлэлийн усан хангамж нь гадны гүний уснаас их үүсвэртэй 100% хангагдаж ус суугийн өдөрт газар эдгээрийг хариуцсан алдаж байна. За нийтдээ манай ус суугийн өдөрт газар 160-аас 180 м шоусыг хэрэглэгчдэд түгээж за дулаан хангамжийн 62 жил болсон шоум шүлжээ ус суугийн өдөрт газрын шоум шүлжээ 64 жил үйл ажиллагаа явуулж эдгээр шоуны насжилтын хугацаа дуусаж энийг толгойдсон асуудлын хүрээнд байгаа юм аа. 2020년 정기 인구 주택 총조사 결과에 따르면 수도 울란바토르에 등록된 인구는 41만 1,420가구, 거기에 살고 계신 150만 9,810명으로 전체 인구의 45.9%에 이른다. 인구의 약 44%가 공공주택에 거주하고 있습니다. 국민을 위한 음용수 및 공업용수 공급은 100% 지하 수원에서 제공되며 160에서 180만 인방미터 모른 수도 및 운하 관리부서에 속한 장소에서 중앙 집중석 라인을 통하여 소비자에게 분배됩니다. 화력발전소와 캠핑장에서 생활하고 채소를 재배하는 과정과 기업은 가정용으로 깊은 우물을 사용하고 있습니다. 남방만은 62년째, 상하소도만은 64년째 운영하고 있으며 따라서 상수도 네트워크의 노후화로 인해 매년 유주 보수가 필요합니다. 자, 서울 өдөрт газар Улаанбаатар хотын хүн амыг унтны зэрүүсээр хангах, гарсан усыг татан зайлуулах үйлчилгээ үзүүлдэг. Эдгээрийн дундаж шогны өртний хэмжээ 619 м мөрттэй шогыг хариуцж байна. За манай орон сууцны өдөрт газар нийт хэрэглэгчдийн 47% буюу 1980 оноос өмнө баригдсан 370 мянган хүн амын 9,885 аж ахуйн байгууллагын шугамыг хариуцж байна. Эдгээрийн нийт урт нь 899.2 км урттай шугамыг хариуцдаг. За мөн хэрэглэгчдийн үлдсэн 53%-ийг орон сууцны чиглэлээр явуулдаг. хоёрын орон сууцны байгууллагууд хариуцсан алдаж байна. 수도국은 울란바토르시 국민들에게 식수를 공급하고 수분 제거 서비스를 제공하고 있습니다. 울란바토르 국민들이 식수 공급 네트워크는 총 619km입니다. 울란바토르시 아파트 관리청은 식수 사용자의 47%, 1980개의 주거 건물에 37만 4,100명과 9,885개의 사업체의 난방 공급, 냉온수 및 폐수 제거 서비스를 하루에 24시간 제공하여 인근 주거용 건물의 899.5km 상수도만한 라인을 담당하고 있으며 그중 60%가 수명 기간이 끝났습니다. 울란바토르시의 깨끗한 물 네트워크는 1959년부터 정기적으로 사용되어 왔고 2022년 현재 590km 이상의 깨끗한 물 파이프라인이 도시 물 소비를 제공하고 있습니다. 자, Улаанбаатар хотын усан шугамыг бид нэр дөрвөн төрлөөр ялгаж байгаа. Ган шугам, чирмэн шугам, балидлын шугам, GLP хүчлсэн балидлын шугам гэсэн ийм дөрвөн шугамыг цэвэр усанд хэрэглэж байна. Тэдгээрийн одоо нийлбэр уртын хэмжээ 18 км-с 310 км урттай хийгдсэн оноод бол 1960 оноос 2020 оны түвшинд хэрэглэж байгаа. Цэвэр усны нийт шугамын урт бол 586 км урттай шугам байна.
울란바토르시의 깨끗한 물 네트워크는 1959년부터 정기적으로 사용되어 왔으며 2022년 현재 590km 이상의 깨끗한 물 파이프라인이 도시 물 소비를 제공하고 있습니다. 자, сүүлийн үед манай нийслэлийн иргэдээс Монгол улсын эдийн газар Улаанбаатар хотын захиргаа, улс сугийн удирдах газар, орон сууцны удирдах газрын диспетчерүүдтэй хэрэглээний уснаас зэв гарч байгаа асуудлууд байнга ирдэг. За энэ зэв гарч байгаа шалтгаан бол стандартын бус шугам хоолой хэрэгэлдэг, ашиглалтын буруугаас үүссэн хугацаа дууссан. За зарим орон сууцны байгууллагууд захиргааны хангах чиглэлээр насосын унтраснаас болоод шугам хоолойгоор зэв гарч байна. Ийм учраас Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн тушаалаар 2020 онд ангийн хэсэг гарч эдгээр зэвтэй айлдваруудад судалгаа дүгнэлт хийгээд энийг холбогдох байгууллагаар тодорхойлогдсон байна. 최근에 울란바토르시 하물구에 거주하는 시민들로부터 111 울란바토르시 비상관리 및 조정센터의 소도구 아파트관리청 상담센터에 녹물이 많이 나온다는 민원과 불만이 많이 제기되고 있습니다. 여기에는 비표준 파이프라인 및 부속, 장비 및 파이프라인 서비스 수명이 끝날 때 교체되지 않는 것이 포함됩니다. 이는 기술 및 운영에 따라 다릅니다. 건조하게 유지하는 잘못도 있습니다. 울란바토르시의 존지베이 2022년 2월 명령에 의해 스녜팽 실무그룹 항울고 4, 5, 6, 7, 10, 16, 24 위원회의 주택 및 가구 라인, 소도구 펌프장에서 나온 전수 라인, 고객 지점, 지류, 소도 계량기 등 10개의 지점에서 지출하였으며 수질화학 및 세균화학, 시료는 화학기술연구소, 울란바토르 난방네트워크 공공회사의 실험실 분석에 따르면 물이 철분 함량이 증가하고 색이 방하며 산알코올성이 수치가 높으며 그 결과 소용 가능량의 병원의 세균이 발견되지 않았습니다. 자, өмнө уснаас зэв гарч байгаа учраас бид нэр Улаанбаатар хотын хаан дүүргээр нэгэн гол анхаарч тус дүүргийн хороо мэргэжлийн байгууллагуудаа хамтран орсон суугчдын уулзалтыг хийж энэхүү уулзалтаар зэв гарч байгаа шугам хүчийг угаах үйл ажиллагааг тайлбарлан таниулж дүүргийн иргэдийн хуралдаагаа хамтран энэ чиглэлээр иргэдэд ойлголтыг өгч хамтран ажиллахаар зохион байгуулж байна. 각 구역 동지구 위원회 전문단체에 협력하여 주민들께 정보를 구성하고 홍보하고 있습니다. 2020년 12월 12일 항울지구 2화의 공동으로 아파트 관리자 대표들, 관리관들 대표들 항울구 4, 11, 15 등 지구 위원자들이 참석한 회의는 몽골 경영 아카데미 대여실에서 진행되었습니다. За бид бүгдэн солонгос улсын Ssenypang компанитай хамтраад 2020 оноос эхлэн санамж байгуулж хамтран ажиллаж үйлдвэрлэлд туршиж үр дүнгээ харсан. Одоо бид Ssenypangтай хамтраад нэгдүгээр зэвтэй шугам шүлжийг угаах, хоёрт нь хугацаа дууссан гэмтэл гарсан шугам хоолойг солих, за гуравт нь угаасан шугам шүлжийн дээр хэрэглээний усыг хэмжих хэмнэлтийг тоолох тавих ийм чиглэлээр бид хамтран ажиллах ажлыг 5 сард хүртэл төлөвлөж байна. За ингээд бид доорх нэг дурдсан 7-8 төрлийн ажлуудыг хийгээд бэлэн болгодоо нэгдүгээр бид 10,000 м хурдтай энэхүү хаан дүүргийн зэвтэй ажлуудыг угаах судалгаа гаргасан, яман яарангийн насоос хүртэлх хэрэглэгчдийн судалгаа гаргасан. За устдуудаа дамжуулах 25 шугамын шүлжээний судалгаа гаргасан. За хаан дүүрэгтэйгээ хамтраад 85 орон сууцны байгууллагыг угаахаар
айл дүүрийн судалгаа гаргаж Яман сонгоны дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр нийтдээ 30 газарт асуутын үүдэр барих газрын зөвшөөрлөг захиргаан болон бусад тамирын нөхцөлийг бид холбогдох байгууллагууд тавьж аваад ингээд шүлжээний асуутын үүдэрийг барих бидлүүдийг хангаж ингээд 5 сард санааринтай хамтран юуны өмнө хамуу дүүргийн одоо 4 11 15 17 18 19 20 дугаар хороодын орсон суугчдын зэвтэй шоу шүлжээг угаах хэлбэрийг бэлэн болголоо. 우리 울란바토시는 세니팡 회사와 함께 이 신기술을 울란바토시에 도입하여 지금 녹물이 가장 많이 나오는 항울구부터 이제 세척하기로 해서 5월 달에 이제 개막식을 열 예정입니다. 여기서 이제 저희가 준비한 작업은 이제 1000m야 녹슨 라인을 질소를 세척해야 할 조사 관련, 소도 및 온화 관리부, 여기는 이제 소도국에 그리고 야름하게 신도시 지역 파이프라인 사용자들 설명 조사 관련 소도 및 온화 관리부, 25 식수 및 난방 공급센터 파이프라인 네트워크 조사를 다 마쳤습니다. За Улаанбаатар хотын шоу шилжээг угаах энэ төлөвлөгөөг Монгол удиршуулах эдгээр нэгшний бэлтгэх энэ ажилд Улаанбаатарын шилжээ, Улаанбаатар газком, орон сууц усуурын удирдах газар, за орон сууцны усуурын удирдах газруудын хамтын ажиллагааны өмнөөс Ssenypang компани ерөнхий захирал Ким Баг гүнд Улаанбаатарчуудын өмнөөс талархлаа илэрхийлье. 자, 이제 울란바토르 시민들을 위해 이렇게 좋은 기술을 도입하고 몽골에서 이 기술을 이제 도입함으로써 너무 많은 좋은 일들이 생길 거라고 생각합니다. 그리고 이 모든 일을 진행하고 있는 세니팡 회사 김병준 대표께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Dangmin. Everyone, please give him another big round of applause. And moving on to our fourth speaker, we have Shatri Rangtangulak from Thailand. The head of engineering department at PWA, or Provincial Waterworks Authority. And today he's here to tell us more about his organization of the PWA, but please note that his presentation may have some additional details from the brochure, so please try to follow along. Everyone, please welcome him to the stage. Good afternoon, everyone. My name is Shatri Rangtangulak. I am Director of Engineering Department of Provincial Waterworks Authority of Thailand. You can call PWA. I would like to present a topic, PWA under the challenge in water supply business in Thailand. Okay, PWA is state enterprise under the Ministry of Interior, which focus on waterworks infrastructure service and that green, safe, standardized. PWA monitor and control the water quality of all water production process according to the WHO standard, and deliver and provide an adequate water supply for the public resident in 74 provinces except Bangkok, Nonthaburi and Sripagan province. At present, PWA provides
water service, 5.1 million households, or 24%. Meanwhile, MWA provide water service 2.1 million households, or 12%. While local government give water service 11.5 million households, or 52%, and other 12%. Drinking water service use Thailand principle, which consists of quality, quantity, continuity, and affordability. PWA vision, mission, and core is shown in this slide. The picture shows water supply service and brief overview of PWA business. This picture shows customer of PWA, which consists of the residents, which stand for 81%. Government sector and state enterprise, small business for 15%. Industry and large business for 4%. This year, 2023, Thailand facing drought problems that have been predicted. We start on July this day. Since 2003, or for over 20 years, PWA has continuously support free tap water at its 234 branches nationwide. Drinking water is thus distributed via water truck, and relay agency ensure sufficient water. Meanwhile, we are planning yearly and digging reservoir in the rainy season to release capacity of reservoir, prepare for coming summer. We are focusing also is business. What we experts such as transfer water supply system for local administration that boosts amount of customer. By expansion of water distribution area. Design and modify water treatment plant. Bulk sale is sale of water, particularly customer. Because we are advertised in drinking water treatment business, and we are also state enterprise corporate social responsibility in addition of drinking water service. PWA have many activities for CSR, such as water quality tests, training, and advising. PWA non-revenue water is high since all pipe replacements or new pipe installation cannot be carried out all at one time due to high expensive. So it has to be done gradually to create a minimum impact
on PWA current consumer. Virtually in non-revenue water, reduction process needs continuous inspecting and corrective measurement with great burden on PWL part. This slide shows water loss management system, real-time system of monitoring, flow rate, pressure monitoring, data analysis. This picture shows the investment budget of PWA from 2014 to 2022. It can be seen that there is tendency to decrease every year. But in the next 5 years, PWA has more investment plan. By the investment budget will go to EEC area and important tourist province in Thailand. Thank you very much. Thank you. Those were our 4 speakers from abroad. Thank you all for your presentations on what's being done. Here you go. Oh, never mind. Thank you again for all your presentation and all your efforts and on what's being done to improve the water supply networks in your countries. We appreciate all your efforts and hope to see more improvements in your systems through cooperation with Ssenypang in the future. Before we begin our break, we're actually running a little bit faster than scheduled, so we will have another presentation by Tristan John of Ssenypang, who will talk about the company's nitrogen cleaning technology. Everyone, please welcome him to the stage. Friends, family, and honorable officials from all over the world. On behalf of the company, thank you for being part of this historic event. My name is Tristan John from the Overseas Operations Department, and it is my great honor to be speaking in front of you all. It is a personal milestone in my career, and I will always remember this day. My goal for today's presentation is to orient our technology, our services, and our identity as leaders in this environment. Okay, so now if you let me, I would like to start by reviewing why we are here today. So today's presentation will proceed as follows: the company, the technology, the business introduction, and then followed by the business implementation. For our introduction, there will be 2 key points. The first key point is Ssenypang as a brand, and the second key point is Ssenypang as a company. As a brand, and with regards to our influence, we are known for patenting the world's first pipeline cleaning system that uses nitrogen gas. When combined with our narrative, which is to bring safer and cleaner tap water for all, it becomes a perfect fit into the bigger picture that we are doing for the world. As a company, we actively engage in creating opportunities. Since our establishment 10 years ago, we've grown to develop in what we call global and domestic presence.
Since 2013, we have conducted over 4,000 on-site cleaning operations. And it was in 2018 where we first expanded our business overseas. Our company started establishing international networks by signing business partnerships with foreign countries. We are going beyond, and our goal is to innovate the standards of correct cleaning. We are also carrying out a comprehensive management of water supply networks, which includes a centralized smart control system focused on our manualized nitrogen cleaning. So when someone asks us about what we do, we can confidently and proudly say that we are a company that revolutionized the management of water supply networks. Now I want to go briefly into the background of how our system came to be. As water traveled through the pipes, tiny particles start to build up. As a result, water is getting polluted to gradual levels on a daily basis. And this is one of the many reasons why the quality of life, especially for the locals, is affected. But in response to the seriousness of this matter, a variety of cleaning methods were created all around the world. But as this slide explains, the purpose of those cleaning methods failed to address the obstacles. Now, for the following slides, I will start introducing our technology. First, as you can see, the illustration we have here is a breakdown of our technological process. The purpose of this illustration is to give a realistic overview of our cleaning. But as we go through the slides, we will be able to discuss everything. So, for optimal cleaning, the gas is injected for 10 minutes, while maintaining the pressure in the pipe around 2.5 and 3.5 bar. The amount of gas to be injected depends on the pipe's diameter. The larger the diameter, the higher the amount of gas to be injected. Also, because of the properties of nitrogen, it can clean any pipelines without getting affected by its material, curve, and length. In short, Ssenypang has surpassed the limitations of traditional cleaning methods. Moving on with the next slide, we will start it off with a question, which is it dangerous to use nitrogen containers charged at high pressure? The answer is simply no. It is an inert gas, which means the properties do not change even when charged at high pressure. The gas that we use meets all the criteria based on the evaluations we received from the US and the Korean NAPA gas safety. Next, to start detail things more out, the KNS100 is the official name of our patented equipment. It is engineered to remove substances inside the pipelines using compressed nitrogen gas. 6 safety control functions were built into the equipment, which is the first of its kind. But even with the functions, Ssenypang has made small mistakes in the past. At times, when nitrogen is released in enclosed spaces, there is a risk of suffocation due to the lack of oxygen. But based on this experience, we published a cleaning manual to ensure safety and to prevent anyone from getting endangered ever again. Because safety is also in the top of our priorities.
So, sometimes people think that compressed air and nitrogen are the same. But air is 78% nitrogen, 21% oxygen, and other percentages of components. Air is indeed a gas that protects human life. But its properties change, especially when charged under high pressure. Compressed air can be the product of mixed gases that is charged in a container. And in the case of South Korea, under the High Pressure Gas Management Act, pressure of 49 bar or more is prohibited by law. In other words, compressed cleaning takes a lot of difficulties and a lot of things to be taken into account. For instance, when nitrogen and oxygen are mixed into a single container, it becomes classified as a dangerous mixture of gases. In summary, compressed air and nitrogen cleaning can never be viewed the same. Okay, so a lot of cleaning methods require an object to facilitate cleaning. Such cleaning methods would work if and only if the pipelines were installed normally. But most pipelines are complex networks. But as mentioned before, our cleaning system has surpassed this limitation. What's also great about nitrogen cleaning is that doing large-scale cleaning by blocks or by cities is no problem because Ssenypang specialized in these cases. Over the last 10 years, we have invested in our capabilities. Breaking barriers and delivering changes, our specialties are supported by our technological roadmaps. Another one of our advantages is that we can perform leak detection while gas is being injected. However, it is the kind of technology that uses sight and hearing to detect locations. A philosopher once said, "Necessity is the mother of invention." And this is where everything started to align for the company. We have a strong degree and pedigree for innovation. Recognizing that need contributed a lot in devising our cleaning framework. And after years of research and development, we came up with the best solution that can overcome the shortcomings of all cleaning problems. And this has been the core of our operations in Ssenypang. Moving forward, Ssenypang is not only about nitrogen cleaning. We are more and we can become more. We have evolved into a fourth industry and opened a new chapter in development by installing a smart central control system that is supported by smart meters, flow meters, and smart water gauges that helps carry out a centralized management of our water pipelines. But in order to overcome the budget limitations of governments and water supply networks around the world, our company has been very vocal in shouldering upfront investments for combined projects listed in our proposals. So after completing the project, the client makes 10 years of payment worth of installments. But not only we do installments, we also guarantee quality for 10 years. We do not charge any payment for areas
where the cleaning effect is less than 75%. For 10 years, we will film the inside of the pipe, then we will submit a document that will report all the changes. We also provide technical training for necessary use and the operation of our smart control systems. Not to mention, a lot of people are asking, are the batteries included? Yes, the batteries are included. Battery replacement for the smart central control devices shall be free for 10 years. So even if the cleaning project is done, we will make it certain with you that in every step of the way, Ssenypang will be beside you, not spiritually, but always with you. Regarding the payment plan and going into the details of arranging the cost, that will be discussed privately and at a different time. Among the distinguished guests that we have here and participate are the Director of the Water Bureau in Mongolia, the Head of the Apartment Water Management Office, and the Head of Gas Network, a government-invested company. Mongolia has signed a business contract with Ssenypang, and for that, we thank you from the bottom of our hearts. But also the Chief of Director of Surabaya Waterworks and the Chairman of Surabaya Industrial Complex Management Corporation are here. They are currently preparing a business contract with Ssenypang. And again, from the bottom of our hearts, thank you very much. Thank you, Mr. John. Now we will take a 10-minute break. Thank you so much for your attention throughout the first session. We will begin our second session in about 10 minutes, so please enjoy your break and please be back here in 10 minutes. Thank you. 10분 휴식 시간 갖겠습니다. 10분 뒤에 뵙겠습니다. 감사합니다.